guys and welcome to Ashtrixx. Summer వచ్చేసింది, నేను కూడా వచ్చేసాను. ఈ రోజు మనం మేకప్ ఎపిసోడ్ చేస్తున్నాం. So let's get started. నువ్వు కాదు నేను చేయబోతున్నాను మేకప్ ఎపిసోడ్ సమ్మర్ స్పెషల్. సో గైస్, ఇది నా లిటిల్ నీస్ సమైరా. తను ఎవ్రీ సమ్మర్ కల్కటా నుంచి వస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మేము సమ్మర్ ఫేషియల్ చేసాం కదా. సమ్మర్ ఫేషియల్ చేసాం, అందులో తెలుగులో మాట్లాడించాను అండ్ చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారు దట్ తనకి తెలుగు నేర్పించండి. సో హియర్ షీ ఈజ్ సచ్ అ స్పోర్టివ్ గర్ల్. బట్ సమైరా, I don't think you're going to be in the makeup episode, so kindly exit. So guys, పాపం ఎంత మంచిగా వెళ్ళిపోయింది తను. అండ్ ఇప్పుడు విషయానికి వస్తే సమ్మర్ మేకప్ అండ్ సమ్మర్ ఎపిసోడ్ చేయండి అని చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఐ థాట్ నేను ఒక సింపుల్ సమ్మర్ లుక్ మీతో షేర్ చేస్తాను విత్ వెరీ లెస్ ప్రొడక్ట్స్ అండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఈ లుక్ చూస్తున్నారా? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ లుక్ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గైస్, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఫ్రెష్ కైండ్ ఆఫ్ అ సమ్మర్ లుక్. ఇందులో ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ స్టఫ్ ఏమీ లేదండి, చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు. సో గైస్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో గైస్, ఫస్ట్ ఇప్పుడు నాకు టోటల్గా క్లీన్ ఫేస్ ఉంది అండ్ నేను సన్ స్క్రీన్ రాస్తున్నాను ఆబ్వియస్లీ బికాజ్ ఇట్స్ సమ్మర్. అండ్ నేను యూజ్ చేస్తున్న సన్ స్క్రీన్ ఇస్ ఆన్సోలార్. సో ఇది నాకు ఒక డాక్టర్ సజెస్ట్ చేశారు అండ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ రియలీ వెల్, ఎందుకంటే ఇందులో SPF కూడా 60 ఉంది. సన్ స్క్రీన్ ఎప్పుడైనా మనము ఎక్కువగా స్కిన్లో అబ్జర్వ్ చేయొద్దండి. వీ షుడ్ ఆల్వేస్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అ థిన్ లేయర్ ఆన్ టాప్, ఎందుకంటే అది సన్ నుంచి మనల్ని స్క్రీన్ చేయాలి కాబట్టి. డు నాట్ రబ్ ఇన్. సో దాట్స్ హౌ వీ అప్లై సన్ స్క్రీన్ అండి. ఇప్పుడు సన్ స్క్రీన్ తర్వాత నేను ఈ ఐ కూల్ వాడుతున్నానండి. ఎనీవే సమ్మర్ కాబట్టి ఐస్ని మనము డ్రైనెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ రిఫ్రెష్ చేయడానికి ఐ కూల్ వాడితే మీరు వెంటనే చూస్తారు క్లియర్ వైట్ అయిపోతాయి ఐస్. సో ఇది మెడికల్ స్టోర్లో ఎక్కడైనా అవైలబుల్ ఉందండి, కానీ కొంతమంది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు దట్ ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్ అని. సో దీని కాంపోజిషన్ ఇది అండి. ఇది మీరు దొరికితే వేరే బ్రాండ్లో అయినా మీరు కొనవచ్చు. నెక్స్ట్ గైజ్, ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ బేస్ అండ్ దానికి నేను లాక్మే CC క్రీమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మీకు కావాలంటే వేరే ఫౌండేషన్ ఏదైనా మీరు యూజ్ చేయవచ్చు, దట్స్ అప్ టు యూ. కానీ సమ్మర్ కాబట్టి యాజ్ లైట్ వెయిట్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫౌండేషన్ని పెడుతున్నాను. సో గైజ్, ఇప్పుడు నేను బ్రష్ యూజ్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ ద ప్యాక్ 265 బ్రష్. సో చాలామందికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుందండి, దట్ ఫౌండేషన్ స్టిక్ అవ్వట్లేదు, లేదంటే అప్లై చేయడం ప్యాచీగా కనిపిస్తుంది అంటుంటారు. అప్లికేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉందండి. సో దీని గురించి ఒక ఎపిసోడ్ ఆల్రెడీ చేశాను, ద ట్రిక్స్ అండ్ హ్యాక్స్ ఫర్ ఫౌండేషన్. అది కూడా మీరు చూడొచ్చు అండ్ సీ హౌ ఐమ్ అప్లయింగ్ ఇట్ నౌ. బేసిక్లీ ఏంటంటే ఇది మీరు మొత్తం రాసాక స్ప్రెడింగ్ టైంలో మనం బ్రష్తో స్ప్రెడ్ చేస్తే దాట్ గివ్స్ అ ఫ్లాలెస్ ఫినిష్ అనమాట. ఈ ఫౌండేషన్ బ్రషెస్ని మనం ఫౌండేషన్లో డిప్ చేస్తే పాడైపోతాయండి. సో బెటర్ టు యూజ్ ఇట్ దిస్ వే. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ఈవెన్ అండ్ స్మూత్గా ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇంకొక విషయం, నేను ప్రైమర్ కూడా పెట్టలేదండి. అండ్ నాట్ యూజింగ్ అ ప్రైమర్ ఇస్ నాట్ అ క్రైమ్ గైస్, ఎందుకంటే ఇండియాలో ఉన్న వెదర్ కండిషన్స్లో ప్రైమర్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ నెసెసరీ. ఎందుకంటే ప్రైమర్ బేసిక్గా ఫౌండేషన్ బాగా స్ప్రెడ్ అవ్వాలని రాస్తారు. అండ్ మీరు ఆల్రెడీ మాయిశ్చరైజర్ లేదంటే సన్ స్క్రీన్ రాస్తే దట్ డస్ ద జాబ్ ఈక్వలీ వెల్. చూసారు కదండి ఎంత నీట్గా ఈ CC క్రీమ్ స్ప్రెడ్ అయింది. నేను ఇంతకుముందు ప్యాక్ 294 బ్రష్ చూపించానండి, దట్ ఈస్ మోర్ డెన్స్ అండ్ హార్డ్. ఇది కొంచెం ఫ్లఫీగా ఉండడం వల్ల డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఫౌండేషన్ అండ్ ద లుక్ దట్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ మీరు ఇది యూజ్ చేయాలి, బ్రషెస్ కూడా. సో గైస్, ఫౌండేషన్ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది, ఐ మీన్ ద CC క్రీమ్. అండ్ రైట్ టు యువర్ నెక్. ఎప్పుడైనా ఫౌండేషన్ మిస్టేక్ అదొకటి, దట్ నెక్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయరు.
సో నెక్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ ఆర్ డన్ విత్ ఫౌండేషన్. సో ఈ లుక్ని సమ్మర్ రెడీ చేయడానికి ఈ ట్రిక్ ఎంత పని చేస్తుంది అనేది మీరు చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుందండి. బికాజ్ ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకి, నార్మల్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సమ్మర్లో మేకప్ అసలు చాలా లాస్ట్ అవ్వదు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో దీనికి ఈ ట్రిక్ నేను ఫాలో అవుతాను, చాలా వీడియోస్లో ప్రీవియస్గా కూడా చూపించాను. సో గైస్ బేసికలీ ఏదైనా పౌడర్ తీసుకోండి అండ్ ప్రెఫరబ్లీ ఎల్లో పౌడర్, ఎందుకంటే ఇండియన్ స్కిన్ టోన్స్కి ఎల్లో పౌడర్ బెస్ట్ అండి. లింక్స్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను, యూ కెన్ టేక్ అ లుక్ ఎట్ దాట్. సో ఎల్లో పౌడర్ తీసుకొని ఎస్పెషలీ ఎక్కడెక్కడైతే మీకు ఆయిలీనెస్ ప్రాబ్లం ఉందో, క్రీజింగ్ ప్రాబ్లం ఉందో, మై నోజ్ ఇస్ సూపర్ ఆయిలీ గైస్, అండ్ ఫోర్ హెడ్, చీక్స్ అండ్ ఆల్ ఓవర్ జనరస్గా పౌడర్ రాయండి. సో బేసిక్లీ పౌడర్ రాస్తే ఏంటంటే ఫౌండేషన్లో ఉన్న ఆయిల్ మనం మొత్తం ఈ పౌడర్ వల్ల పౌడర్ ఇస్ అబ్జార్బింగ్ ఇట్, అందులో ఉన్న ఆయిల్. ఇప్పుడు ఈ పౌడర్, ఎక్సెస్ పౌడర్ మనం రాసాం కదా, ఇది ఫేస్ మీద నుంచి తీసేయాలి. సో తీసేయాలి అంటే సింపుల్ అండి, జస్ట్ వాటర్ స్ప్రే తీసుకోండి. కీప్ a soft cotton muslin cloth with you. సో ఇది జనరస్గా మీ ఫేస్ మీద స్ప్రే చేయండి. ఎంతవరకు స్ప్రే చేయాలంటే వాటర్ షుడ్ బి డ్రిప్పింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫేస్, అంతవరకు స్ప్రే చేయాలి. చూస్తున్నారు కదండి, లైవ్లో చూపిస్తున్నాను, దీంతో ఫౌండేషన్ పోదండి. నౌ వెరీ జెంట్లీ ఈ వెట్ స్లైట్లీ డ్యాంప్ మస్లిన్ క్లాత్తో లైట్గా టచ్ చేసి జస్ట్ పికప్ ద వాటర్ అండ్ ఫేస్ కొంచెం డ్యాంప్గా ఉంటే జస్ట్ లెట్ ఇట్ డ్రై. సో ఇప్పుడండి ఫౌండేషన్ మొత్తం అయిపోయింది. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లేయర్ యువర్ ఫేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మార్క్స్. మీకు మార్క్స్ ఉన్నా కూడా తర్వాత దాన్ని స్పాట్ కరెక్ట్ చేయవచ్చండి. స్లైట్గా కన్సీలర్ రాసి, ఓన్లీ నాకు ఎక్కడైతే స్పాట్స్ ఉన్నాయో ఆ పార్ట్ మీదనే కన్సీలర్ రాస్తున్నాను. సో గైస్ చూసారు కదా, ఇంత సింపుల్గా ఇంత క్లీన్ అండ్ నీట్ బేస్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను హైలైట్ చేయబోతున్నానండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్. కానీ చాలామంది ఆ గ్లో, చీక్స్ మీద గ్లో ఎలా వచ్చింది అని అడుగుతూ ఉంటారు కదా. యూ కెన్ యూజ్ అ పౌడర్ హైలైటర్, కానీ నేను లిక్విడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తానంటే ఇట్ గివ్స్ అ వెరీ న్యాచురల్ కైండ్ ఆఫ్ అ గ్లో అండి. అండ్ ఇది నేను రెవ్లాన్ది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్ నేను దీనికి సబ్స్టిట్యూట్ కూడా రాసేస్తాను. సో బేసికలీ లిక్విడ్ హైలైటర్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్ అండి. ఫస్ట్ చీక్ బోన్స్ మీద రాయండి. చూసారు కదండి, ఫౌండేషన్ అసలు డిస్టర్బే అవ్వలేదు అండ్ ఇది వెంటనే డ్రై కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మీకు ఒక మంచి ఇలా యాపిల్ ఆఫ్ ద చీక్ ఇలా ఎత్తుగా కనిపించి అలా చబ్బీ చీక్స్ లాగా కనిపిస్తే వన్ మోర్ ట్రిక్ ఇస్ స్మైల్. ఎక్కడైతే ఎత్తు కనిపిస్తుందో అక్కడే రాయండి. సో యూ సా ఎంత మంచిగా మనం ఈ చీక్ని షేపే చేసేసాం. సేమ్ ఈ సైడ్ కూడా అండి. Apply it on the cheekbone. Feather light strokes to spread it out. You can go to your temple if you want, కానీ డే లుక్ కాబట్టి నేను చాలా లైట్గా పెడుతున్నాను. Smile. And there you have it. Instant glow. And also guys, కావాలంటే so that it doesn't look artificial, put a little on your chin, tip of your nose, and just the bridge of your nose. నేను ఇంతవరకు పెడతానండి, ఫుల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు కొంతమంది రాస్తారు, బట్ ఐ ఫైండ్ దట్ లుక్స్ వెరీ ఆర్టిఫిషియల్ అనమాట. సో ఐ డోంట్ లైక్ టు కంటిన్యూ ఇట్ టిల్ దే. అండ్ సో గైస్ ద గ్లో ఇస్ ఆన్ యాజ్ యూ కెన్ సీ. ఇంకా మీకు కావాలంటే కొంచెం జస్ట్ ఇలా ఫోర్ హెడ్ ఐబ్రోస్ దగ్గర ఒక న్యాచురల్ గ్లో కోసం
సో దాట్ ఇట్ డజంట్ లుక్ ఆర్టిఫిషియల్. అంటే జస్ట్ చీక్స్ దగ్గర కాకుండా కొంచెం ఫేస్లో ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఒక చిన్న టచ్ ఇస్తున్నాం అనమాట. కొంతమంది ఇక్కడ కూడా రాస్తారు, బట్ ఐ డోంట్ లైక్ దట్. అంటే ప్రతి ఒక్కరి ఫేస్ షేప్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదండి, దాన్ని బట్టి మనం ఇది చేయాలి. సో గైజ్, యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇన్స్టెంట్ గ్లో ఎలా వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ఐ కెన్ సే అ సెలబ్రిటీ సీక్రెట్. హైలైటింగ్ ఈజ్ అ మస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ ఎస్పెషలీ స్క్రీన్లో అంటే సటిల్ హైలైటింగ్ అండి. సటిల్ హైలైటింగ్ చేస్తే ఏంటంటే మరీ ఒక చమ్కీ బాక్స్ లాగా మనం కనిపించకూడదు. ఇట్ షుడ్ జస్ట్ బీ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ స్కిన్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఐ లైక్ హైలైటింగ్ దట్ వే. అండ్ హైలైట్ ఎక్కడెక్కడైతే చేశానో అది కాకుండా మిగతా ఏరియాస్లో పౌడర్ మళ్ళీ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద పౌడర్. అదే లూజ్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తున్నానండి, yellow పౌడర్. అండ్ వన్స్ యు ఆర్ డన్, ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ ప్యాడ్లో మిగిలిన పౌడర్తోనే జస్ట్ గో ఓవర్ దిస్ వెరీ లైట్లీ, మీరు హైలైట్ చేసిన ఏరియాస్లో కూడా, సో దట్ ఇట్ జస్ట్ మిక్సెస్ ఇన్ టు యువర్ స్కిన్. అంతే అండి, బేస్ ఇస్ డన్. నౌ లెట్స్ గో విత్ ద ఐబ్రోస్. సో గైజ్, నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది ఐబ్రోస్. అండ్ దానికి నేను ఒక పెన్సిల్ చూస్ చేశాను. మీరు కావాలంటే ఐబ్రో పౌడర్స్ కానీ ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, దట్స్ అప్ టు యూ. బేసిక్లీ ఐబ్రోస్ గ్రూమ్ లేకపోతే ఏ లుక్ కంప్లీట్ కాదని నాకు అలా అనిపిస్తుంది. బికాజ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మేకప్కి ఒక ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ ఇస్ ఐబ్రోస్. సో గైస్, ఇప్పుడు నేను నిక్స్ ది ఐబ్రో మస్కారా యూజ్ చేస్తున్నాను. సో దీంతో ఏంటంటే ఐబ్రోస్ ప్లేస్లో ఉంటాయి అండ్ ఇట్ లాస్ట్ ది ఎంటైర్ డే. ఓకే, వీఆర్ డన్ విత్ దాట్. అండ్ ఇప్పుడు ఐ షాడోకి నేను పెద్దగా ఏం చేయట్లేదు. నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేసే లిప్స్టిక్నే కొంచెం లిడ్స్ మీద పెట్టుకొని జస్ట్ టు యాడ్ అ లిటిల్ కలర్ అనమాట. ఈ లిప్స్టిక్ షేడ్ నేను తర్వాత చెప్తానండి మీకు. ఐల్ బి యూజింగ్ ఇట్ ఎనీవే. చూసారు కదండి, జస్ట్ ఒక డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అంటే అది మరీ ఫ్లాట్గా స్కిన్ కలర్ కాకుండా లిటిల్ కలర్ అంతే. ఇప్పుడు నేను ఐలైనర్కి వెళ్తున్నాను. అండ్ బికాజ్ ఇట్స్ సమ్మర్, వీ షుడెంట్ బీ యూజింగ్ లైక్ టూ మచ్ ఆఫ్ కాజల్ అండ్ పెన్సిల్ ఎక్సెట్రా. కాబట్టి నేను జస్ట్ ఒక సింపుల్ ఐలైనర్ చేస్తున్నానండి. అండ్ ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఐలైనర్ బై బెనిఫిట్. బట్ ఇది మీకు అవైలబుల్ లేకపోయినా కూడా పెన్ ఐలైనర్స్ ఆర్ అ గ్రేట్ ఆప్షన్ ఫర్ సమ్మర్. సో గైజ్, ఐలైనర్ ఇస్ డన్. నౌ మస్కారా. సో నేను మస్కారా కూడా ఈసారి బెనిఫిట్దే యూజ్ చేస్తున్నాను. బట్ మేబిలిన్ ఇస్ ఈక్వల్లీ గుడ్ గైజ్. యూ మస్ట్ ట్రై మేబిలిన్ మస్కారా. అండ్ పవర్ ఆఫ్ మస్కారా ఏంటనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. సో గైజ్ చూడండి, So guys, next it's time for blush on. And daniki nenu Wet n Wild the Color Icon blush use chestunanu. I'll post everything in the description box. Let's get going. So idi teeskoni brush lo first you say who.
ఎక్కడైతే మీకు ఆ న్యాచురల్ లైన్ కనిపిస్తుందో అక్కడ అప్లై చేయండి ఫస్ట్. హూ అండ్ దెన్ గివ్ అ బ్రాడ్ స్మైల్. యాపిల్ ఆఫ్ ద చీక్, ఇంతకుముందు హైలైటర్ రాశారు కదా దాని మీద. సో దాట్ గివ్స్ అ వెరీ నైస్ చీక్ షేప్ అండి. లెట్ మీ డూ ఇట్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఆల్సో. Isn't this such a lovely and fresh look for summer? ఇప్పుడు నేను లిప్ కలర్ కూడా అదే ఈక్వల్ ఫ్రెష్గా యూస్ చేస్తున్నాను, అండ్ దాట్ ఈజ్ రోజ్ డాసన్ బై షుగర్. ఇట్స్ అ లిప్ క్రేయాన్ అండి. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై అబ్సల్యూట్ ఫేవరెట్. సో ఈ షేడ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక డల్ రోజ్ కైండ్ ఆఫ్ షేడ్ అనమాట, విచ్ గోస్ పర్ఫెక్ట్లీ విత్ ద లుక్ దట్ ఐవ్ క్రియేటెడ్ రైట్ నౌ. సో గైస్ చూసారు కదా, పర్ఫెక్ట్ ఫర్ డే లుక్ ఫర్ సమ్మర్. అండ్ దీన్ని లాంగ్ లాస్టింగ్ చేయడానికి టిష్యూ తీసుకోండి, డ్రైన్ అవుట్ ది ఎక్సెస్. అండ్ ఇంకా లాంగ్ లాస్టింగ్ చేయాలనుకుంటే సేమ్ కొంచెం పౌడర్ తీసుకోండి, లైట్లీ డస్ట్ ఇట్. ఈ ట్రిక్స్తో మీ మేకప్ ఈ సమ్మర్లో సీల్ అయిపోయిందండి. మీరు తీసే వరకు అది రాదనమాట. అఫ్కోర్స్ మీరు మధ్య మధ్యలో కాంపాక్ట్ లేదంటే ఇదే లూజ్ పౌడర్ రాస్తూ ఉండాలి యాజ్ అండ్ వెన్ ఆయిల్ అపియర్స్, కానీ మోస్ట్లీ యుల్ బీ సెట్ ఫర్ ద డే. అండ్ గైస్ బేసికలీ గ్లాసెస్ ఆర్ నాట్ ఫర్ సమ్మర్, కానీ మీరు ఇండోర్ ఉండాలి అనుకుంటే యూ కెన్ టేక్ అ లిటిల్ గ్లాస్. మొత్తం లిప్స్ మీద రాయకుండా జస్ట్ అప్లై ఇట్ ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ యువర్ లిప్స్. Basically, you don't want to apply it on the outline and basically the border of the lips. ఎందుకంటే అలా అప్లై చేస్తేనే సమ్మర్కి లాస్ట్ అవ్వకుండా అది హీట్తో అది మెల్ట్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై లిప్ గ్లాస్, చాలా మినిమం క్వాంటిటీ జస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద లిప్స్లో అప్లై చేయవచ్చు. సో గైస్, హౌ ఇస్ దిస్ లుక్? రేటెడ్ ఫ్రమ్ 1 to 10. I think I deserve a 10. What do you say? So guys, I hope you enjoyed this simple summer look that I have just shown you. And meeku links as usual, product links anni meeku description box lo untai. Do not forget to subscribe, like and share, and follow me on Ashtrixx official on Instagram and Ashtrixx on Facebook. See you on the other side. Till then, it's bye from Ashtrixx. Bye. So don't feel scared that your foundation will get scared. Ready? ఈరోజు మనం మేకప్ ఈరోజు మనం మేకప్ ఎపిసోడ్ చేస్తున్నాం. Thank you.